Hallo zusammen, in this video you will learn German A1 Sprechen Teil 3 with 30 past paper style topics. We have already prepared Teil 1 and Teil 2 with real life examples. If you prepare them, you can easily pass German A1 exam. So let's start with this lesson today. So in Teil 3 you have to basically make a request. You can use imperative forms, you can use modal verbs to make a request. So bitte formulieren und reagieren, means to make a request and then respond to that particular request. So in this slide we have first 5 cards. For example, normally on these cards there are only mentioned paintings and pictures. So you have to decide, okay, what this particular painting is about, and then you can make a request accordingly. So first one is here, Stift. Können Sie mir bitte einen Stift geben? Can you please give me a pen? So I'm making a request here now. Ja, gehen. Ja, tut mir leid. Sorry means I cannot give you. Buch. Können Sie mir das Buch geben? Können Sie mir bitte das Buch geben? Ja, gehen. Of course. Wasser. Können Sie mir bitte Wasser geben? Ja, gehen. Können Sie mir bitte einen Kaffee bringen? Can you bring me a coffee, please? Ja, gehen. And Fenster. Ja, Fenster, sorry. Können Sie bitte das Fenster öffnen? Ja, natürlich. So from 6 to 10, we also place, these requests for different topics. First one is Tür. Können Sie bitte die Tür schließen? Can you close the door, please? That is a request. Ja, gehen. Licht, Light. Können Sie bitte das Licht anmachen? Can you turn on the light? Ja, gehen. Anmachen means to turn on. Tasche. Können Sie mir bitte die Tasche geben? Can you please give me the bag? Ja, gehen. Zeitung. Können Sie mir bitte die Zeitung geben? Can you please give me the newspaper? Ja, gehen. So means answers almost the same, when you want to respond the request. Hande. Können Sie mir bitte Ihr Hande geben? Tut mir leid. Sorry. I cannot give you. And then we have here a request cards for you from 11 to 15. First one is Salz. Können Sie mir bitte das Salz geben? Can you please give me salt? Ja, gehen or tut mir leid. Sorry. Zucker. Können Sie mir bitte den Zucker geben? Can you please give me sugar? Ja, gehen. Brot. Können Sie mir bitte Brot geben? Ja, gehen. Apfel. Können Sie mir bitte einen Apfel geben? Ja, gehen. Uhrzeit. Können Sie mir bitte die Uhrzeit geben? Ja, natürlich. Yes, of course. And then we have request cards from 16 to 20. First one is Hilfe. Können Sie mir bitte helfen? Can you please help me? Ja, gehen. Adresse. Können Sie mir bitte die Adresse sagen? Ja, gehen. Bus. Können Sie mir bitte den Bus zeigen? Ja, gehen. Supermarkt. Können Sie mir bitte den Supermarkt zeigen? Bahnhof. Können Sie mir bitte den Bahnhof zeigen? Ja, gehen. And then we have, next card from 21 to 25. Taxi. Können Sie mir bitte ein Taxi rufen? Ja, gehen. Oder, tut mir leid. Fahrkarte. Ticket. Können Sie mir bitte eine Fahrkarte geben? Can you please give me a ticket? Ja, gehen. Computer. Können Sie mir bitte den Computer zeigen? Musik. Können Sie bitte die Musik leiser machen? Ja, natürlich. Leiser machen means can you please,
reduce the volume, and Heizung is heat. Können Sie bitte die Heizung anmachen? Can you please turn on the heating system? Ja, again. So lastly we have here exam tips, if you want to pass Teil 3, you can easily use these terms. Können Sie mir bitte helfen? Können Sie bitte wiederholen? Can you please repeat it? Können Sie bitte langsam sprechen? You can also use that. Can you please speak slow? If other partner is speaking, quite fast. And for answers, you can use these terms. Ja gehen, ja natürlich, tut mir leid. So with these terms, you can pass easily. You can say final exam for Teil 3. So in the exam, we don't need to think about, you can say, particularly about articles of noun. It's not too late to think about on each noun. If you don't remember any article, okay, just skip it and make question, like Können Sie mir bitte Bus zeigen? Acceptable at this level, and you can easily crack the exam. Hope it helps. If you have any questions, you can let me know. Thank you. Bye bye.